वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Bhoite sir, the floor is yours. गुड इव्हनिंग टू ऑल. ऐकायला येतं ना सर्वांना? हो. ओके. शुभ संध्या सर्वांचं मी वेलकम करतो. बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया हे आपल्या महाराष्ट्राकडे महारेराकडे ॲज अ SRO म्हणून आपण रजिस्टर्ड आहे आणि याच्या थ्रू जे जे प्रोजेक्ट रजिस्टर आहेत आणि ज्यांनी SRO म्हणून बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे चूज केलेले आहे किंवा बिल्डर असोसिएशनच्या जे मेंबर्सने आपले प्रोजेक्ट महारेराकडे रजिस्टर केलेले आहेत अशा मेंबर्स आणि अशा प्रोजेक्टच्या संदर्भात जर काही अडचणी आल्या तर त्या संदर्भामध्ये आपण एक BAI महाराष्ट्र हेल्प डेस्क तयार केलेली आहे. तर अशा या हेल्प डेस्कने आणि BAI महाराष्ट्राच्या रिअल इस्टेट कमिटीच्या वतीने आपण वारंवार रिअल इस्टेट मधले जे काही अडचणी असतील किंवा काही नवीन नियमावली असेल तर या संदर्भामध्ये आपण विविध एक्सपर्ट्स मार्गदर्शन घेत असतो. आणि या संदर्भामध्ये महारेराने आता जे अमेंडमेंट केलेले आहेत फॉर्म 125 तर अशा संदर्भामध्ये जे सर्क्युलर नंबर 39 द्वारे जे आपण फॉर्म्स आपण जे अपडेटेड केलेले आहेत तर त्या संदर्भामध्ये डिटेलिंग करण्यासाठी एक महिन्यापूर्वी एक रेरा वेलफेअर असोसिएशनचे ट्रेसरर CA आदित्य जांटे यांचा एक मी वेबिनार बघण्यात आला. मी आवर्जून तिथं मी प्रेझेंट झालो आणि दॅट वॉज सच नाईस टाईप ऑफ प्रोग्राम. तर तिकडून मी असं ठरवलं की जे आपले BAIचे जे मेंबर्स आहेत आणि त्यांचे जे प्रोजेक्ट रजिस्टर आहेत त्यांना पुढे कधी अडचण येऊ नयेत किंवा ते आतापासून सुरळीत चालत तर यासाठी आम्ही विनंती केली जांटे साहेबांना आणि त्यांनी ॲज अ कीनोट स्पीकर म्हणून यायचं इकडं मान्य केलं. सर्वप्रथम मी त्यांचं वेलकम करतो. त्याचबरोबर माझ्या महाराष्ट्राच्या जे रिअल इस्टेट कमिटी आहे त्यामध्ये महारेराचे कमिटीचे चेअरमन आहेत स्वप्नील कौलगुड साहेब, रिअल इस्टेटमध्ये UDCPR कमिटीचे चेअरमन आहेत सचिन देशमुख साहेब, टॅक्सेशन कमिटीचे चेअरमन आहेत संजय देसले साहेब आणि महारेराचे जे सदस्य आहेत आमचे 2 co-चेअरमन्स आहेत महेंद्र रिजवानी साहेब आणि संजय संघवी साहेब. या सर्व सिनियरचं मी सुरुवातीलाच वेलकम करतो. या वेबिनारचा हेतू असा आहे की जे अमेंडेड करून फायनल केलेले आहेत फॉर्म 5 तर या संदर्भामध्ये सुद्धा ज्या वेळेस या संदर्भामध्ये महारेराच्या ऑफिसमध्ये मीटिंग्स होत्या त्यावेळेस आम्ही त्या अटेंड केल्या. आमचे सिनियर मेंबर डॉक्टर आनंद गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही 2 वेळा तिथे गेलो आणि ह्या फॉर्मच्या अमेंडमेंट करताना ज्या पुढे आपल्याला अशा काही माहिती आहेत की त्या देताना किंवा त्या दिल्यानंतर ते पब्लिक होणार नाहीत हे माहिती आहे परंतु त्यातून काय अडचणी होतील का त्याचबरोबर आपल्याला केवळ एक्सक्यूज नको होतं. महारेराचे जे आतापर्यंत या महाराष्ट्राला बांधकाम क्षेत्राला जो आकार देण्याचा प्रयत्न केला तो खरोखर वाखाणण्याजोगा आहे. तर त्याला कुठेही अडकाटी न येता त्या हेतूला कुठेही आपण बाजू न करता अजून चांगल्या दृष्टीने आपलं बांधकाम क्षेत्र महाराष्ट्र पुढे कसं जाईल आणि एक महाराष्ट्र ॲज अ गुड स्टेट, बेटर स्टेट, बेस्ट स्टेट असं कसं निर्माण होईल हे या संदर्भामध्ये सर्वच जे ट्राय करत आहेत त्यामध्ये बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाचं सुद्धा एक चांगलं महत्वाचं योगदान आहे. तर या संदर्भामध्ये ॲज अ SRO म्हणून आम्ही ज्या वेळेस आम्ही माहिती महारेराकडे प्रकल्पांची माहिती घेतली तर त्यामध्ये आपल्या बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे जवळपास 835 प्रोजेक्ट रजिस्टर आहेत आणि त्यापैकी म्हणजे त्यांनी क्वेरी लिस्ट केली लास्ट मंथ मध्ये तर त्यामध्ये फक्त जस्ट एक आकडेवारी येतो जे फॉर्म 2A ज्यांनी सबमिशन नाही केलेलं तर ते 693 प्रोजेक्ट्स आहेत. फॉर्म 5 2018 ते 2021 असे जे सबमिशन केले नाहीत म्हणून जे ऑनगोईंग किंवा पेंडिंग प्रोजेक्ट दाखवत आहेत त्याची संख्या आहे 323 आणि यामधील 0 बुकिंग प्रोजेक्ट आहेत की त्यांचं बुकिंग अजून टोटल अनसोल्ड इन्व्हेंटरी मध्येच दाखवलेलं आहे डेव्हलपमेंट. असे प्रोजेक्टची संख्या आहे 737 आणि हे असे 737 आहे ते कुठल्याही SROला ते प्रोजेक्ट रजिस्टर नाही आहेत. आता याच्यानंतर मध्ये जे प्रोजेक्ट 0 वर्क डन आहे ते आहेत 145
किंवा हे सारासार विचार केला, मोठे विचार केला, तर जे प्रोजेक्ट एक्सपायर झालेले 2020ला, नोव्हेंबरच्या 2020ला जे प्रोजेक्ट एक्सपायर झालेले आहेत, त्यांची मुदत संपली आहे, अशा ऑल एसआरओचे प्रोजेक्ट होते 126. आउट ऑफ दीज बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया एसआरओचे ज्यांनी एसआरओचा नंबर घेतला, असे 2च फक्त प्रोजेक्ट होते. तर यानंतर सुद्धा आम्ही ज्यावेळेस हेल्प डेस्कनी ज्यावेळेस हे आमच्या सर्व डेव्हलपर्सला ज्यावेळेस हे कळवण्यात आलं, तर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आहेत की ते त्यांनी फॉर्म 5 घेतलेला आहे, हाऊसिंग कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी रजिस्टर केले आहे, आणि ऑल द जे कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला हे सुद्धा करून दिलेलं आहे कन्व्हिन्स डेट, आणि ते कन्व्हिन्स डेट सुद्धा अपलोड केलेले आहेत, तरी सुद्धा ते प्रोजेक्ट आज अपूर्ण दिसत आहे. तर अशा या संदर्भामध्ये आम्ही सुद्धा अजून महारेराशी संपर्कात असून ते प्रोजेक्ट जास्तीत जास्त म्हणजे आपल्या 837 पैकी जास्तीत जास्त प्रोजेक्ट आपण कम्प्लिटेड प्रोजेक्ट म्हणून दाखवू शकतो, आणि ऍज अ एसआरओ आपल्या डेव्हलपर्सला आम्ही त्याचा योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. तर अशा या संदर्भामध्ये आज आपल्याला जे अमेंडेड फॉर्म्स आहेत सर्व प्रकारचे, तर त्याविषयी अत्यंत सुंदर मार्गदर्शन करणारे एक सीए आदित्य सर लाभलेले आहेत. मी पण त्यांचा आता हे परिचय होईल. तर त्या या वेबिनारच्या निमित्ताने आलेल्या सर्व मी व्यावसायिकांचं आणि सर्व कन्सल्टंटचं मी वेलकम करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. देसाले साहेब. नमस्कार, गुड इव्हनिंग. देसले सर हे आमचे रिअल इस्टेट टॅक्सेशन कमिटीचे चेअरमन आहेत महाराष्ट्राचे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, आणि हे धुळ्यातून आहेत सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. I have immense pleasure to introduce today's keynote speaker, CA Shri Aditya Anil Zantye sir. He is a Thane-based chartered accountant. After his graduation in commerce, he has now accreditations and the fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India. He has also done diploma in information and systems audit. He has vast and wide professional experience. He has been in a CA practice since last 7 years. He is currently partner in Zantye and Company and Accord and Company Chartered Accountants. He specializes in the area of RERA advisory and compliances, bank audits, stock audits, tax audits, and GST for real estate sector, project accounting, assurance and advisory services, outsource accounting and corporate law services. He has a significant experience supporting companies with a complex accounting matters under various financial reporting frameworks, including IGAP, and advising on wide range of corporate taxes. He has, ever since qualifying, he has been largely interested in information technology and accordingly specializes in IT solutions, which vary from system implementation to developing customized solutions for the client. He has handled litigation matters before VAT authorities, anti-evasion authorities in service tax, and before MahaRERA authorities for major real estate group engaged in SRA and affordable housing sectors. He had raised his concern of chartered accountants issuing Form 5 during pandemic through representation to MahaRERA. He is also at an advanced IDT of Thane branch of WIRC since 4 years of WIRC and related technologies. Recently, his remarkable sanction of rupees 170 crores stress project funding for a major real estate group at Thane through Swamia Fund, that is a special window for affordable and mid-income housing. He delivered lecture in RERA refresher courses held by WRC in the month of July 21. He has also invited as a speaker on crucial aspects of RERA at various branches. Currently, he is accountable as a co-convenor of a RERA study group of a WRC of a financial year 2021-22. He has been appointed as a treasurer of a RERA Practitioners Welfare Association. He has authored several chapters in Western India Regional Council, Master Law and Practices book published by the Taxman Publication Private Limited in 21. I welcome Shri CA Shri Anil Zantye sir and give us a presentation for the today's most crucial and important subject. Thank you. Aditya sir, floor is yours. You can unmute yourself. Yes.
concern, and we will be monitoring that these facilities should be provided. So this will help all the projects to be completed in time. This will facilitate them. Before starting with the session, I would first thank to Randhir Bhoite sir and Sanjeev Madhusudan sir for having me here. And thank you Desale sir for the introduction of me. And I'm glad to be a part of this webinar as a speaker so that we can have a look over the crucial aspects of the forms which are having a great impact in the real estate sector, because all the forms are revised till now. Before these amendments, only single form which was revised was form 3. I mean to say, to a certain extent it was amended, but now all forms, right from form 1 to form 5, all the forms have undergone changes. And most importantly, there are other compliance changes also. I have included all of them, all those compliances. So as a promoter, considering most of the viewers are promoters, we should have a look at this particular certificates, as it is very important for compliance of these certificates. And like Randhir sir said, he placed a few statistical figures that many have not complied with form 5 or not complied with form 2A. So in near future, there might be penalties, because the penalties are heavy, since now there is no quantification of penalty, as in for form 5, this much penalty will be charged, or for form 2A, this much penalty will be charged. It is up to 5% of the estimated cost of the project. So it depends on case-to-case basis, and in future there might be penalties. So we should understand what are the precautions we should take while including certain figures or not in this particular certificates. So I have covered all the certificates right from the beginning, form 1, 2, 3. Even though I am not well versed in architectural or engineering services, but yes, the form have far-reaching impact in our chartered accountant certificate, and a promoter has to deal with all these certificates. So it is as a whole, he is required to obtain for his particular project. So let us begin with this session. So we are going to see the amendments, and the amendments are as per the MahaRERA General Amendment Regulations 2021. These are the latest amendments through which these forms have come into force. List of the amendments, and list of the amendments, we can see that right from the beginning, first we were having MahaRERA General Regulations 2017. Someone is not on mute. Yeah. Yeah. So MahaRERA General Regulations 2017, 24th April 2017. These were the first regulations which came into force. And here we were having all the forms introduced in this particular regulations. Then there were certain minor changes or a few changes in the amended regulations 2017. Again, it got released in October 2019. Then we had second amendment regulations, few other clarifications or clarificatory issues formed where certain things were introduced in these regulations. And now we are having this totally amended regulations for all the forms in the real estate sector currently in force for RERA. So MahaRERA General Amendment Regulations 2021, dated 22 December 2021. And now henceforth, all the forms issued under this regulations need to be in new format specified by RERA. So even if the compliance is not been done for earlier years, then also if you are issuing, if your chartered accountant is issuing the form for current date, then he has to issue in the new formats. And new formats contain various details which are in detail. So they are asking a lot many things, and they have expanded the scope of the details required by them. Moving on to next slide. So to begin with, Regulation 3
3A and 4. These are the regulations which have undergone the changes. And in this regulation, first regulation is Regulation 3. Now, what does Regulation 3 earlier say? Certificate issued by project architect in Form 4 to be issued on completion of each of the building or wing of the real estate project. So this was the earlier position. Form 4, you all know that it is to be obtained from the architect, and at the time of completion of the each building or wing of the real estate project, this was the position. But now it has been changed, and now they have given him an option that certificate issued can be in Form 4 can be issued at the time of completion of the registered real estate project. So आप अगर जो भी real estate project register करोगे, maybe wing, building or phase, particular 4 floors, whatever it is. So that certificate can be issued for the entire project. And excuse me, sir. yes, sir. Can we start with form number 1? Yeah. Okay, fine. Please. Must just review up to form number 2A. Then we will discuss detailed on form number 3. That's your subject. Okay, so let us directly start with form 1. Of course, no. This is is this in flow? Yeah, we after that I will cover first form 1 only. Oh, okay, no issue. I thought that you are directly start with form 3. No. The form 3 is no issue, after sir. Form 1, 2, 2A, and then 3. Yes. Thank you, sir. Okay. So certificate issued, registered real estate. This is the regulation 3, amended regulation. So architect certificate जो है form 4 वो आपको अभी पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक सर्टिफिकेट हो सकता है, and for it is not required to be obtained at the completion of the each building. Next is regulation 3A. So regulation 3A earlier position form 2A shall be submitted at the end of every financial quarter. Form 2A जो आहे आपल्याला प्रत्येक क्वार्टरच्या एंडला द्यायचा होता. म्हणजे we have to submit it for four forms for 4 quarters. So this was somewhere it created a huge burden to obtain again and again this certificate, and once the quality is certified again and again it will remain the same. So later they now realized, and now they have removed this condition of uploading it every quarter, obtaining it every quarter. Instead of that, the amended position is you have to submit it at the end of every financial year. So before 31st March, you have to submit this certificate on the portal. And Form 2A is applicable for those projects which are registered after 1st December 2018 only. Regulation 4, earlier position is the annual report on the statement of accounts in Form 5 to be certified and signed by statutory auditor. Now this created a confusion because most of the promoters were partnership firms, proprietorship firm, HUF. So statutory auditor is not defined. And in Companies Act, we have a statutory audit provision. So there it was defined that yes, statutory auditor can do the RERA certification, but issuance of Form 5, but he may not be well versed with the RERA Act or RERA rules, regulations. So here it created a confusion. Now they have rectified this position and changed the term to, instead of statutory auditor, they have changed it to annual auditor. Again, annual auditor is not defined, but now he can be anyone. Apart from statutory auditor, a company can have a proprietor can have a separate chartered accountant auditor for RERA compliances, for RERA Form 5. So now new forms, let us see one by one the new forms issued. First is architect certificate, Form 1. You all know that it is to be submitted at the time of registration and at the time of every withdrawal. We have to submit it, we have to upload it on the portal also, because we have to comply with the quarterly progress reporting system also. So there this is required, hence we have to upload it on the portal. Now earlier it was not required, but with the QPR system we have to upload it on the portal. Here what are the changes? First and foremost important change is subject clause is deleted.
Here, he used to mention plot details, latitude, longitude, area, news, northeast, west, south, boundaries. Everything is deleted. You don't have to mention this. But again, on the portal, we have to still mention this. So this needs to be given by you to the concerned person who is uploading the details on the portal. Hence, these are deleted from his certificate. So the base is only the promoter who can give these details, and we can get it certified from the architect separately, but not required to be mentioned in the form 1. Certificate can be issued from the entire project. Now you can see that form 4, अभी form 4 में उनको registered real estate project के लिए एक certificate बोला है, तो यहाँ पे भी building wise certificate ना देके they can issue that certificate for the entire layout. So this has been additionally added in his certificate. You can obtain it building wise, wing wise, whatever it is, but he has been given an option to give the certificate for the entire layout. List of technical professionals. He used to mention the details of MEP consultants, structural consultants, who are these professionals, and hence RERA thought that again on website also it is to be mentioned by the promoter, and why it is required to be mentioned by the architect. So they might have deleted this. So these details are also deleted in all the 3 certificates, form 1, form 2, 2A, all these certificates, even form 4, everywhere it has been deleted. Next is, now earlier he used to mention the details of number of basements, number of podiums. Number of basements, number of podiums, number of planes, slabs of superstructure. Now he no longer need to mention this. Only the percentage of actual work done needs to be mentioned. So यहाँ पे number 1 हम लोग 1 number of plane, 1 number of placement ऐसे अगर जो लिखते थे वो अभी उसको लिखने का जरूरत नहीं. Now this is something new, counter signature of promoter. Now all the promoters who are obtaining all these certificates from 1 to 5, they have to agree and sign the particular certificate. So सारे certificates आपको भी sign करने हैं. Apart from the consultant, apart from the professional, you also have to sign these certificates. And unless and until you sign it, it won't be a valid document. So it cannot be uploaded without the signature and seal of the promoter. So he is to agree to that particular certificate. So this is common for all the certificates we issued, right from form 1 to form 5. Moving on to next certificate is engineer certificate, that is form 2. So here in form 2 also the plot details, everything is deleted. Certificate can be issued for the layout, and professionals, technical professionals, he also is not required to mention this professional details. Next is the major and important change. Here, estimated cost of civil MEP allied works, internal and external works as per specification mentioned in agreement of sale. Now you all know how much is the relevance of agreement of sale nowadays, because RERA has set up a committee also. RERA has set up MahaRERA has set up a committee which need to be given a report in 30 days, but I don't know what is the current status, but they had to again work on the common agreement for sale considering all the disputes going on. So now they have, what they are doing is they are slowly linking it to the agreement for sale. Even Supreme Court had asked central government to have a model agreement, but here somewhere they are linking these professional certificates to the agreement for sale. So your estimated cost now needs to be as per the specifications mentioned in the agreement for sale. So whatever specification you are giving, only estimated cost relating to that needs to be mentioned in your engineer certificate. Again, engineer certificate, moving forward. Now, estimated cost, you all know that estimated cost is at the beginning of the project, unless there is a certain change due to DC rules or any FSI changes or any certain changes, there is change in the estimated cost. Next is actual cost. He also needs to certify the actual cost incurred to be on the basis of input material or services used and unit cost of this item. पहले क्या था कि उसको ये जो cost है वो सिर्फ बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट सर्टिफाई करना. अब इसमें एडिशनल वर्ड डाल दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं,
ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट मटेरियल्स, जो भी सर्विसेज लिए है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के सर्विस लिए है, सीमेंट यूज किया है, anything which promoter has used, on that basis, and unit cost of this item, per unit cost of this item, based on this he has to certify the actual cost incurred. So यहाँ पे उसके पास भी एक working होना जरूरी है. Complete project as per approved drawings and specification mentioned for agreement for sale. This is the additional line they have inserted, that the project will be completed as per the approved drawings and specifications mentioned in the agreement for sale. So again and again, the reference of specification is coming in his certificate. Next is amendment in cost incurred or to be incurred due to deviation in quantity required or escalation of cost. So any amendment in cost incurred or to be incurred, or any deviation in quantity also needs to be included in his certificate. So अगर quantity में कम ज्यादा हो गया, कुछ deviation है, तो उसका cost वहाँ पे नहीं आएगा. So that needs to be incorporated, and we have to see that ये अगर quantity अगर ये क्वांटिटी हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, तो उतना क्वांटिटी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग वो कॉस्ट नहीं ले सकते. सो दैट नीड्स टू बी अगेन एंड अगेन अमेंडेड इन हिज सर्टिफिकेट. Deviation in material used. Now you have to mention, you have to report the deviation in any material used. So अगर स्पेसिफिकेशन में उसने अलग मटेरियल होगा, ये टाइल्स दे रहा हो, या फिर ऐसे अगर प्रोमोटर ने डिस्क्लोज किया है, एनी इंजीनियर ने अगर वो डिविएशन यहाँ पे रिपोर्ट किया, तो उसको यहाँ पे मटेरियल यूज, डिविएशन इन एनी क्वांटिटी चेंज और एनी मटेरियल यूज, he has to report in his certificate. So that is the additional thing incorporated in this certificate. Then local authority license number, if applicable, needs to be mentioned in this certificate. Now we all know there is a table C. If you observe in engineer certificate, there is a table C. In that table C, earlier only additional item, जो भी additional items है उसका ही cost engineer certify कर सकता था. बट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि अगर कुछ भी प्रमोटर ने डिलीट किया, अगर वो दे नहीं रहा है, ये पर्टिकुलर मटेरियल यूज नहीं कर रहा है और उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट में कंसीडर किया होगा, देन प्लीज सी टू इट दैट दैट आल्सो गेट्स डिलीटेड एंड टू बी मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर टेबल सी, बिकॉज रेरा नाउ नॉट ओनली एक्सेप्ट्स द एडिशनल, बट दे वांट द डिलीटेड आइटम्स कॉस्ट टू बी डिलीटेड फ्रॉम दैट कॉस्ट. सो दैट नीड्स टू बी टेकन in consideration. So this is an important change. Again, counter signature of promoter, you have to agree with the certificate, then only it becomes a valid document, otherwise it will be considered as invalid. Form 2A. This is certificate, as Randhir sir said, that most of the developers have not uploaded this certificate because of the inconvenience that it has to be uploaded at the time 4 times. But now if you will go for extension under section 6 or extension under section 7, then they are asking to comply with these certificates. If the project is registered after 1st December 2018, you anyhow don't have to comply with it. But with this amended forms, now only it is to be uploaded once. So let us see what are the changes in this particular certificate. First, details that we have already discussed. No, third one is material wise. It is to be issued yearly. Plot details are deleted. So material wise details deleted. पहले यहाँ पे सीमेंट क्या ग्रेड है, इसका क्या ग्रेड है, वो सारे डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करना जरूरी था. But now they have clubbed it under single heading, that input materials, fixtures and fittings. So it covers everything, and उसमें बोल दिया कि I certify that all construction material fixture with regard to flooring, electrical, sanitary, all the amenities provided by the promoter, और उसमें एक लाइन डाल दिया है कि are as per the specification mentioned in annexure F. बात खत्म. So annexure F में जो भी लिखा रहेगा उसके हिसाब से जो भी ग्रेड है, क्वालिटी बोला गया है, it abides by that, and I certify that सब कुछ quality material used किया है. So now the broader aspect, this certificate is giving a broader aspect. You don't have to comment on the individual element. नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन. अभी अगर डाउट ये आएगा कि अगर स्पेसिफिकेशन प्रमोटर ने नहीं दिया होगा, सम प्रमोटर्स नॉट
do not mention this specification, then also RERA has given this that if specification is not mentioned, that then it should be as per industry standards. So the engineer is well versed with the knowledge that what is the industry standard, what other developers are using, and accordingly he has to apply his technical expertise and he has to certify this certificate. So again, counter signature of promoter for the form 2A. We have completed form 1, 2 and 2A. So any question we have to take, any questions, or we can move on? The questions about shoot. Last lecture. Q&A. Okay, after the session. Okay, fine. Yes. So moving on to form 3. Now this form is totally changed. This is the important form because it allows all the promoters to withdraw from the bank account. So it increases the difficulty of the promoter because here we get the limit, and this limit very well gives you the working capital, and that is very important. So यहाँ पे proper details on mention करना जरूरी है. Till now this form is not publicly available, but anyone can opt for the public inspection of these documents. So again this is very important. तो ये ऐसे ही डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को प्रमोटर को इसमें एक लिमिट मिलता है which he can withdraw from the bank account. So let us see now what are the changes. Subject clause certifying financial progress of work. यहाँ पे बाकी सब में से इन्होंने बहुत सारा डिटेल निकाल दिया, यहाँ पे ये डिटेल्स ऐड कर दिया. यहाँ पे कभी भी सब्जेक्ट क्लॉज नहीं था. यहाँ पे अब एक डिटेल डाल दिया उन्होंने कि what are we certifying, what chartered accountants are certifying? Financial progress of work of project. So project name and the registration number. So इसका हम लोग financial progress certify कर रहे हैं. And additional detail, or I can say the certificate line is that I am certifying it for the RERA compliance. What is RERA compliance? It is the QPR. So all for the RERA compliance, it is QPR. It is for the purpose of withdrawal from the bank account. So this certificate is for financial progress of work and RERA compliance. For both this, they have made this additional certification in the form 3. Now here total 7 tables are introduced. So these are very important from the point of view of promoter because ultimately these details need to be given by you only. Now अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले फॉर्म 3 का और फॉर्म 5 का रोल टोटली अलग था. फॉर्म 3 सिर्फ उसका कंसंट्रेशन था विड्रॉल पे ही, एंड फॉर्म 5 यूज्ड टू सर्टिफाई विड्रॉवल एंड कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे भी वो रोल डाल दिया. सो अगेन यहाँ पे भी सेम हम लोग काम कर रहे हैं और वहां पे भी सेम हम लोग सर्टिफाई कर रहे हैं, बस थोड़ा तरीका अलग है. यहाँ पे एडिशनल एक एक्चुअल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये भी हम लोग को सर्टिफाई. तो यहाँ पे उन्होंने सर्टिफाइंग द डिपॉजिट एंड यूटिलाइजेशन फॉर लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, नॉट यूजिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट. आप लोग बोलोगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब जो एक्ट में लिखा है डेफिनेशन, बट इट कंटेन्स ऑल द कॉस्ट including your brokerage, including your advertisement cost. But यहाँ पे उन्होंने specify किया that this is only for the purpose of land and construction cost. So यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने एक लाइन डाल दी है, I certify that required proportion of money as specified in the act. Now what is specified in act? 70%. But what is specified in rules? 100% for ongoing rules. So whatever is applicable, you have to apply. Collected, I have certified that required proportion of money collected from the allottees of the project unit as indicated in table C has been deposited in designated. मतलब मैं ये सर्टिफाई कर रहा हूँ जो प्रमोटर ने 70% अगर है एक्ट से हिसाब से उसको एप्लीकेबल है न्यू प्रोजेक्ट, then he has collected that amount and deposited in RERA bank account. So please maintain the RERA bank account properly. That is very important. Otherwise, this year there will be exceptions. I hereby certify that name of promoter has utilized the required proportion. So earlier there was deposit. I'm commenting upon deposit, and then I'm commenting upon utilization. तो यहाँ पे हम लोग दोनों cover कर रहे हैं, deposit or utilization for the project. That is the reason I have mentioned this here.
So these two additional certificate line has been introduced. Again, the chartered accountant also have to obtain signature from the company. Moving forward, here comes the first table. Estimated cost. You all know promoter is very well know how much is amount required or estimate cost of to complete that project. We can take this amount from the engineer because his cost is very important. Separate table for estimated cost. पहले एक ही था टेबल, उसमें दो कॉलम्स थे, अब सेपरेट कर दिया हूँ. Estimated अलग रखो, actual अलग रखो. At the time of registration of project, subject to change, only estimated cost of construction by engineer to be mentioned. पहले क्या होता था? Estimated cost of engineer और actual cost of CA, whichever is lower, यहाँ पे आता था. अब ये टेबल ही अलग कर दिया, तो इसमें CA का कोई भी कॉस्ट नहीं आएगा, सिर्फ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो फॉर्म 2 में इंजीनियर देगा, दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर. प्रोविजन फॉर कॉस्ट इंकर्ड फॉर एडिशनल आइटम्स. यस, एज पर टेबल ए एंड बी, अगर कोई भी एडिशनल आइटम्स है तो उसको एक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट में हम लोग इंक्लूड करेंगे, या एंड सिमिलरली इन एक्चुअल कॉस्ट हम लोग टेबल बी में जाएंगे, तभी उसमें भी हम लोग को एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड करना है. तो एज टेबल ए एंड बी ऑफ इंजीनियर सर्टिफिकेट, इंजीनियर में उन्होंने एडिशनल डाल दिया कि एडिशनल आइटम्स एज पर जो भी है अगर लगा है प्रोजेक्ट के लिए, देन दैट नीड्स टू बी इंक्लूडेड. Yes, many promoters were having this issue that pass-through charges and indirect taxes, whether it needs to be also included, but no, that needs to be excluded from this particular certificate. All your liability, 5% ho, 1% ho, whatever it is, you have to exclude that liability. But since promoters opting for new scheme, it is disallowed, so that becomes the cost of construction for them. And that can be taken very well as the cost to be withdrawn from the account, because against that we cannot set up any liability, so it becomes a part of my construction cost. Pass-through charges includes maintenance and all such charges, but as per rules, you have to give the separate accounts to the association of allottees. Can be revised through correction application. You all know that application for change can be done for 5,000 rupees, and you can change the estimated cost as an when the project progress and if there is any change. Yeah, important change. Earlier, entire cost of plant and machinery or equipment bought for the purpose of project can be included in this particular certificate, but now only absorbed cost needs to be included in the certificate. So whatever is actually, अगर वो plant and machinery उस project में कितने time पे था, कितने इसमें था, कितने period के लिए था, उस हिसाब से जितना cost उस project के लिए उतना ही हम लोग को absorb करना है इस project cost में, not the entire cost of the plant and machinery. This is an important change in form 3, table A, also in table B. Now we are on table B. Table B is for actual cost. Estimated हो गया. आदित्यला मी काहीतरी पाठवलं होतं, तुला बोलला का? मधुजी, मधुजी, हाँ सर. Separate table for actual cost. So we have a separate table for actual cost. Next is minimum of actual cost of construction by engineer or CA. अब यहाँ पे है जो पोजीशन गलत था थोड़ा सा. पहले क्या था? Estimated cost of engineer and actual cost of CA. तो ये क्या होता था कि estimated cost बहुत ज्यादा था और हमेशा CA तो बुक्स ऑफ अकाउंट से सर्टिफाइड. बट अब क्या हो गया, अगर इंजीनियर ने 100, हम लोग ने बुक्स ऑफ अकाउंट में 100 यूनिट्स का कॉस्ट रिकॉर्ड किया, बट 80 यूनिट्स प्रोजेक्ट साइट पे यूज हो रहे हैं, तो वो 80 का इंजीनियर सर्टिफाई करेगा एंड 100 का CA सर्टिफाई करेगा, लेकिन बुक में जो फॉर्म 3 में जाएगा वो 80 का जाएगा. So now on the basis of engineers should also have a record, and please see to that many engineers, if not having record, they should keep this record. But at any point of time there can be any visit from the authorities for seeing the compliance or any third parties for seeing the compliance. So that needs to be verified. Provision for cost incurred for additional items as per table A and B of engineer certificate. Estimated में भी और यहाँ पे भी actual में.
इवन पास थ्रू चार्जेस सेम यहां से भी एक्सक्लूड करना. एब्जॉर्ब कॉस्ट ऑफ मशीनरीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल एब्जॉर्ब कॉस्ट है वो यहाँ पे आएगा. Let's see. Statement for calculation of receivables. This is not a new table for you. This is not at all a new table. You were earlier also giving this table, but the issue is this table was only applicable and it's still applicable in rules for ongoing projects. For ongoing projects, there is no provision that this table is applicable for new projects, but now with the regulations, amended regulations, they have removed that word ongoing, and now it is very well applicable for the new projects. But in rules, it is not yet changed. But you have to follow because you have to disclose a lot of things on the portal also. So here it is very important that this is applicable for all projects. Statement for calculation of receivables, sold, unsold inventory. There is no change in this. Only thing is received, they have only clarified that in received amount, again pass-through charges, obviously, which agar cost mein nahi include karna, so that collected from the allottees cannot be included in this, and it has to be collected in a separate bank account, and you can maintain a separate record for that. Table C was about statement for calculation of receivable. Next is comparison between estimate balance cost and receivables. Again, this table, no reference in rules for new project. It is still remains the same, but in regulations, it is applicable for all the projects. So what you have to give, estimated balance cost to complete. इसमें ये देख रहे कि जो cost है और RR value है, RR value of unsold and actual जो amount है, अभी new projects है तो वो आएगा ही नहीं actual amount. तो RR value और cost इसमें जो comparison है, that is only displayed here because यहाँ पे कोई relevance नहीं है new project के लिए, because anyhow even if RR value is less than cost, then also you have to deposit 70%. वो 100% criteria था, वो ongoing project के लिए ही था, जो दो starting में जो ongoing थे as per the proviso to section 3, उनको ही वो applicable है. That they have very well clarified in the point 5 of this table. So 100% is applicable to ongoing projects and 70% to all the new projects. And overall, this table is applicable for all the projects. Next is new table, not in earlier form. This is totally a new table. यहाँ पे designated bank details mention करना. So this is an additional table. Still, they have not mentioned the name of the bank, but it is assumed that you have to mention it. What is the name? What is the account number? So give these details. This detail need to be mentioned on the in this particular certificate. Now all other authorities in other states, they are having proper banking account regulations. But here we are not having. We are easily allowed to update the bank account. But if you will observe, जो भी application आप starting में submit करते हो, उसमें जो bank account देते हो, it remains in the record. So that application remains in the record, and there is a separate tab to view the current status of the project. So there, your new bank account, if there is any change, then it gets updated. So that account is very important, and in your certificate, it all needs to be mentioned in the hierarchy. That पहले कौन सा बैंक अकाउंट था, अब मैं कौन सा वेरीफाई कर रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है प्रमोटर के लिए, बिकॉज ये टैली होना चाहिए कोई पॉइंट पे, बिकॉज दे आर स्टेटली आस्किंग यू टू मेंशन द ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉल एंड क्लोजिंग बैलेंस. So every time this needs to be tallied and this needs to be mentioned in the certificate. Here you can see that actual amount till date from start of the bank to till date. अभी जो भी first certificate issue करोगे, start of the bank account से लेके अब तक till date, you have to mention everything. And later on, so every time it keeps on the withdrawal and the withdrawal, deposit and closing balance will keep on changing. It will be cumulative and it will be keep on changing as per the current certificate. You should give the details. This is an important table. Again, a new table, not present earlier. Totally a different, and somewhere this is a great issue because यहाँ पे पूरा prediction पे चीज चल रहा है कि मैं ये project, मुझे as a promoter पूरा starting में ही सोचना है कि ये मैं प्रोजेक्ट कर पाऊंगा और वो मुझे सर्टिफिकेट में भी डाल.
So here what they have done is, at the time of registration, you have to, as a promoter, you have to give the detail that estimated at the time of registration, proposed and indicated. मैं मेरे पास कैसे फंड्स आने वाला है और मेरा क्या कॉस्ट है, तो ये यहाँ पे मेंशन करना है. तो उस फंड्स में मेरा जो फंड्स अवेलेबिलिटी होने वाला है उसमें मेरा कितना शेयर होगा, कितना ओन फंड्स होगा, कितना मैं बोरोइंग कर सकता हूँ, या फिर कितना कस्टमर्स मेरा जो अमाउंट है सेल्स का वो कितना है, और उस हिसाब से मुझे यहाँ पे एक एस्टिमेट करना है रजिस्ट्रेशन के पहले. देन ये एस्टिमेट हर टाइम जब भी ये फॉर्म 3 लगेगा, एवरी टाइम दिस फॉर्म 3 अगेन दिस एस्टिमेट्स विल बी चेक्ड एंड रिवाइज्ड, एंड वहां पे करंट पोजीशन लिखना है, एंड एक्चुअल पोजीशन तो बुक्स ऑफ अकाउंट से वेरीफाई होगा. बट ये जो चीज है, इससे अगर कोई भी सर्टिफिकेट बाद में रेरा अथॉरिटी के पास है तो उससे इतना वो लोग देखेंगे कि ये फंड्स कितने हैं एंड एस्टिमेटेड क्या कॉस्ट है, तो ये कंप्लीट होगा कि नहीं. अगर चेंज ऑफ प्रोमोटर का टाइम आया या फिर प्रोजेक्ट लैप्स हो गया, सो this will play an important role, and this as a chartered accountant needs to be verified. The actual cost estimated and proposed can be given by the promoter. So here only the borrowed amount, wherever it is actually utilized, not the sanction amount, actually jitna utilized draw down kiya utna hi yahan pe mention karna hai. Now fourth point is very important. ये जो है customer receipts used for project, till now we were not certifying this. So this is very much problematic, that how we will mention this customer receipts used for the project. So यहाँ पे again working increase हो गया, यहाँ पे पूरा revise करना पड़ेगा, changes होना पड़ेगा, and we need to see that कितना amount project के लिए उसमें से use किया. That is the reason they have added utilization word in our certificate. So again ये एक crucial part है जो needs to be taken precautionary measure. Table G, earlier note such table, separate table for any comment, but now they have given a separate table for the chartered accountants to comment any कोई भी issue है project में, तो यहाँ पे comment आएगा, और यहाँ पे comment आया, then it is a public document, not a public document for download, but it will get into the records of the MahaRERA. So here please see to it that these comments and observations are very important, and what you will mention may have a great impact on the project. So needs to properly verify. Any exceptions can be verified. We have mentioned here any discrepancy in bank account operations, sold and unsold inventory में कोई अगर issue है, pass through charges या unit consideration में include किया है, deposit and utilization of customer receipts उसके बारे में कोई comment है, and other such exceptions, any kind of exceptions, or on the basis of which you have issued this certificate. So it is better you clarify your position. Moving on to next certificate, Form 5. ये तो statutory audit certificate दोनों role play करता है, because your RERA audit consider करता है, but certificate वहाँ पे लिखा हुआ है. So here it is, we are considering annual report on statement of account, which is restricted to the bank account, to the bank account of the developer, that is the RERA designated bank account. So developer का RERA designated bank account मतलब act में बोला है सिर्फ एक separate bank account, but banks are offering 3 accounts, master 70-30. So out of that we are responsible to comment on 70% bank account only, and developer has to give the details of 70% bank account only. Subject clause certifying deposit, yes. Now in this case, if you will see, I will cover Form 4 after Form 5 because it is the last certificate in the hierarchy. So your annual certificate in this, अब यहाँ पे पहले यूटिलाइजेशन और विड्रॉवल था, तो अभी यहाँ पे उन्होंने डिपॉजिट भी वर्ड ऐड कर. तो अब क्या हो गया, दोनों सीए यही काम करेंगे, डिपॉजिट, यूटिलाइजेशन, विड्रॉ, दोनों कमेंट है. कोई भी बाद में लेटर ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम रिकंसाइल करके हम लोग वो प्रोजेक्ट का हेल्थ जान सकते हैं. तो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्लॉज सर्टिफाइंग डिपॉजिट, यूटिलाइजेशन और विड्रॉल, और उस हिसाब से 3 टेबल्स उन्होंने दे दिए. तो यार 4 tables, total 4 tables and 2 sub tables introduced in this certificate. Now here
फर्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू डिपॉजिट, वी विल सी आफ्टर इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट अगर वो डिपॉजिट में, डिपॉजिट मतलब क्या, इतना सिंपल है कि 70% मुझे सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल. अगर 70% से मैंने कम डाल दिया, वो शॉर्टफॉल हो गया. वो शॉर्टफॉल है तो रिपोर्ट करो, ये एडिशनल हो गया. उन्होंने एक लाइन डाल दिया, अगर शॉर्टफॉल डिपॉजिट है तो ये वहां पे मेंशन करो. बट इफ द सीए विल मेंशन दिस, उसका अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है, पेनल्टी. क्योंकि अभी नहीं पेनल्टी चार्ज नहीं हो रहे, लेकिन बाद में फॉर्म 3 अगर लिया, उसमें ये अमाउंट दिखा, देन बेस्ड ऑन दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ पेनल्टी. अभी मैंने फॉर्म 5 में जितने हियरिंग्स में देखा, दे चार्ज 1 लाख रुपीज, around 1 lakh rupees. But it depends on them. कि developer, you have seen in past for advertisement, different developers are charged different penalties. किसी को 30 lakhs, किसी को 1 crore. So it totally depends on the authority, how much amount they will charge. So first and foremost, quantification of penalty is very necessary and very important, because here it expands the scope to charge a heavy penalty. So shortfall deposit amount to be provided. In case of any shortfall, they need to be provided. Then we will cover the withdrawals also, but withdrawals का date of withdrawal amount wise mention करना है. अगर excess withdrawals मतलब क्या, फॉर्म 3 में आपको लिमिट मिला लाख रुपए का, वो लाख रुपए के बाद अगर वो खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद अगर आपने तुरंत सर्टिफिकेट नहीं लिया, then all the withdrawals till the time you obtain certificates are called as excess withdrawals. So if such withdrawals are there, it will be displayed here. You have to mention date wise. तो अगर period of, अभी there are 3,500 projects lapsed, उसमें से बहुत सारे projects को form 4 OC मिल गया, but जिन्होंने नहीं compliance किया, form 3 नहीं uploaded, even big banners have not uploaded form 3. If they are not having this, then all such withdrawals will fall under excess withdrawals. So that needs to be taken care of, because it will be a big amount. Date wise details of non-utilization for project cost to be provided. जैसे withdrawals है, excess withdrawals, वैसे non-utilization भी यहाँ पे mention करना है उसको. एक separate table दिया date wise कि कौन से दिन पे उसने ये project के लिए cost withdraw use नहीं किया. But अभी यहाँ पे देखो, अगर उसने एक्सेस विड्रॉवल किया, ठीक है, तो एक बार पहले टेबल में आ गया. लेकिन अगर उसने वो एक्सेस विड्रॉवल, अगर प्रमोटर ने, इफ ही हैज अप्लाइड दोस एक्सेस विड्रॉवल्स फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्ट ओनली, देन इस टेबल में नहीं आएगा, बिकॉज ही इज नॉट कंप्लाइंग विद द फर्स्ट टेबल, बट ही इज वेरी वेल कंप्लाइंग विद द सेकंड टेबल. सो बोथ टेबल्स आर नॉट डिपेंडेंट. अगर वो प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रहा है, देन इट इज नॉट कॉल्ड एज नॉन यूटिलाइजेशन. If it is excess withdrawal, it can be mentioned in excess withdrawals. Date-wise details of non-utilization needs to be provided. Counter signature of promoter. So this was the summary of form 3. Now form 5. Now we will go in detail. So यहाँ पे counter signature, again यहाँ पे agreed and accepted. See the word agreed and accepted. So यहाँ पे sign नहीं है, seal नहीं है, मतलब ये valid document नहीं. Table A deposits. First table deposits. Here you have to mention for the fiscal year, for that particular financial year, and for the project till date. मतलब एक है वो particular financial year, एक है cumulative. So both these figures needs to be mentioned. इसमें पहला है amount collected from allottees. कितना amount collect किया allottees से, और as per act कितना deposit करना है. तो as per act मतलब 70%. Amount to be deposited, उसको जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है 35. नाउ हियर 50 हैव टेकन, सो 30 ही हैज टू डिपॉजिट, बट टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट इज 30. You can see percentage of amount deposited is 60%. There is a shortfall of 10%. Hence, the shortfall is 5, and that again needs to be reported in the certificate. So this is how you have to mention the details in this deposit. So यहाँ पे क्या होता है, पूरा अभी क्या होगा ना, as a promoter, please try to keep those accounts separately, and project cost है तो it will be better for verification also. Otherwise, अगर कोई cost उसने consider किया नहीं है project के लिए और उसमें include कर दिया, तो shortfall हो जाएगा unnecessary. There will be a issue in attaining the consensus for issuance of the certificate.
So we need to be precaution. That's it. Time table B, withdrawals. We have seen the deposit. अब आते हैं withdrawal पे. Withdrawal में आप लोग को वही दिखेंगे जो ऑप्शन उसमें था पहले फॉर्म 3 में. बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट यहाँ पे फिस्कल ईयर भी मेंशन करना है और टिल डेट क्यूमुलेटिव भी मेंशन करना है. सो फिस्कल ईयर का भी ओपनिंग आएगा और क्यूमुलेटिव जो स्टार्ट ऑफ द बैंक अकाउंट का ओपनिंग आएगा. तो ये पूरा ना डबल चेक हो रहा है हर इसमें. यहाँ पे अभी क्लोजिंग बैलेंस के इसमें 31 मार्च का पोजीशन आएगा. तो ओपनिंग बैलेंस एक साइड पे बैंक अकाउंट का ओपनिंग आएगा और फॉर दिस फिस्कल ईयर मतलब सिर्फ एज ऑन 1 अप्रैल 2000 whatever it is 2021 whatever it is needs to be mentioned here. Earlier we were not having any such qualification or observations column. So now they have again mentioned this, that any qualification, any issues you need to mention here. So exception relating to deposit utilization and withdrawals, any discrepancy. Form 5 को एक authority है कि even engineer architect certificate sorry, even any engineer architect और CA certificate, ये तीनों certificate में कोई भी discrepancy दिखा वो mention कर सकता है. This is the authority given by regulation to Form 5 auditor. So any discrepancy, other exceptions needs to be mentioned here in the Form 5. The last form in this particular hierarchy is Form 4. It assumes that Form 4 दे दिया मतलब project complete. Form 4 और OC रहेगा तो project complete हो गया है and it is nowhere. But still there are certain changes. वहाँ पे Form 4 के बाद भी Form 4 अगर समझो अपलोड किया तो भी compliance है और वो compliance है conveyance date. So till that time, till you obtain, because as per Act, within 3 months you have to obtain the conveyance. So agar wo nahi hai, till that time you have to follow QPR. You have to quarterly update the status of conveyance. This many have ignored, but there is a circular wherein conveyance related thing is mentioned, how you have to obtain and everything. So in that, please keep in mind. We will take the changes also. I have further slides. After this, we will take that. Here also plot details deleted. Certificate can be issued for the project. List of technical professional deleted. Yeah. Now, यहाँ पे major change है on the basis of inspection. This certificate is issued on the basis of inspection. ये word नहीं था. On the basis of certificate of structural engineer था. But यहाँ पे अब उन्होंने डाल दिया कि on the basis of inspection, खुद का inspection भी and the certificate of structural engineer. So very important that you cannot later on कि इसमें नहीं था, ये नहीं बताया, so architect cannot do away with his responsibility. Hence, on the basis of his inspection, he is issuing this certificate. And again, the word is complete as per agreement for sale. इसको बोलते हैं fit for occupancy and complete in all respects. Because there was one single case in MahaRERA wherein OC was there, but it was not fit for occupancy and there was disciplinary action. So here it is very important that it is complete in all respect as per agreement for sale. And if OC is there, then you have to mention the OC and all the details, and Form 4 needs to be properly updated. But it is, additional word hai कि this project is completed as per agreement for sale. So again, Form 1, 2, 2A and Form 4, everywhere agreement for sale has been inserted. Counter signature by promoter. So this is about Form 4. I have completed the form. Now we can see the compliances. So before starting with compliances, can we take the doubts and everything? Yes. Madhuji. Hello. I'm unmuting myself. 1 minute. Okay. Yes. Unmute. Chat box
अनम्यूट झालो मी. आय वॉज म्यूट. एनिवे झांटे साहेब, मी तुम्हाला एक व्हॉट्सअप केलं बघा, एक 3 क्वेश्चन्स जे आणि बोलते साहेब तुम्हाला पाठवले मी तेच क्वेश्चन्स. ठीक आहे, मी माझे घेतलेत आता इकडं. त्यावर तुम्ही घ्या आणि 2004 old structure not registered under MahaRERA till date, no share certificate issue nor OC compliant. Reason dispute builder between builder and promoter. Basically, this Mahada plot was allotted for low income group, but financial constraint promoter joined hands. I think. अच्छा, एक मिनिट, आपण Don't फक्त mention the details of promoters kindly. आदित्य सर स्क्रीन शेअर बंद करायचं का? हा, एक माझं चालू आहे प्रेझेंटेशन, थोड्या वेळाने एक मिनिट. हा, मी फॉर्म 2 जे आहे ना त्याच्यावरती एक 2-3 गोष्टी आपण जे सांगितल्या ना त्याच्यावरती बघतोय मी आता. फॉर्म 2 जो इंजिनियर आहे, साईट इंजिनियर, तो ऍज पर साईट प्रोग्रेस देईल, परंतु स्पेसिफिकेशन वरती, प्रमोटरच्या स्पेसिफिकेशन वरती त्या साईट इंजिनियरचा कंट्रोल कसं राहील, एक गोष्ट. आणि जे साईट प्रोजेक्ट जे हे आहे प्रोग्रेस आहे त्याचा आणि प्रमोटरने केलेल्या विड्रॉल्स मध्ये साईट इंजिनियरचं कंट्रोल कसं राहील. आता ऍक्च्युली हे जे डॉक्युमेंट आहे एग्रीमेंट फॉर सेल, सो एग्रीमेंट फॉर सेल हे रेरा मध्ये रजिस्टर करायला आपल्याला रजिस्ट्रेशनच्या टाइमला ड्राफ्ट अपलोड करावा आणि त्याच्यात एनेक्शर जे आहे. सो इट इज अगेन दिस डॉक्युमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज एनेक्शर जे. आता ह्या गोष्टी इंजिनियरच्या सर्टिफिकेट मध्ये जर मेन्शन त्यांनी केल्या, इंजिनियरला ते एनेक्शर जे प्रमाणे जे विट्रिफाईड टाईल्स आहे सो अँड सो, एनेक्शर एफ ना, हा एनेक्शर एफ, तर ते एनेक्शर एफ प्रमाणे त्याला बघायचंय की हे सर्टिफिकेट मध्ये ही एवढी ह्याची कॉस्ट, ह्याची एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रॉपरली घेतली गेली. सो ते स्पेसिफिकेशन त्यांचं तेवढंच म्हणणं आहे की ते एनेक्शर जर एफ नसेल तर ऍज पर इंडस्ट्री स्टँडर्ड जे क्वालिटी आहे त्याच्या हिशोबाने त्याला तिथे मेन्शन करायचं. दुसरे का सर? कंटिन्यू प्लीज. हा, तर ते दुसरं जे आहे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्युमेंट्स. नाउ इश्यू इज राईट फ्रॉम द बिगिनिंग ही हॅज टू मेन्शन द ऍक्च्युअल कॉस्ट रेकॉर्ड्स, की किती बरेच ठिकाणी हे प्रोसिजर ऑलरेडी आहे, त्यांच्याकडे साईट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर्स आहे जिथे किती मटेरियल इश्यू झालं, मटेरियल डिस्पॅच. सो ऑन दॅट बेसिस दॅट रेकॉर्ड नीड्स टू बी व्हेरीफाईड बाय द इंजिनियर ऑर द साईट सुपरवायझर. सो ह्या गोष्टी जर त्यांनी व्हेरीफाय नाही केला, आता फक्त ते सर्टिफिकेट मध्ये त्यांनी इन्कॉर्पोरेट केलंय, बट राईट फ्रॉम द बिगिनिंग जर त्याला ऍक्च्युअल कॉस्ट द्यायची असेल, ही नीड टू व्हेरीफाय दॅट की किती ऍक्च्युअल कॉस्ट खरंच युटिलाइज झाली त्या प्रोजेक्टसाठी. बट आता त्यांनी काय केलं की ते एस्टिमेटेडचं कंपॅरिझन काढून टाकलं. आता ऍक्च्युअल कॉस्ट इंजिनियर आणि सीए हे कम्पेअर करून. एक परत दुसरी छोटीशी क्वेरी आहे. फॉर्म 2 देणारा इंजिनियर, फॉर्म 2 देणारा इंजिनियर आणि प्रोमोटर एकच पर्सन असेल तर काय ऑब्जेक्शन? आता ह्यामध्ये इश्यू असा आहे की ऍज पर इंजिनियरचं मला माहित नाही, पण रेरा मध्ये काही असं हे नाही. अगर जर तो सेपरेट हे त्याच्याकडे लायसन्स आहे आणि ही इज हिमसेल्फ कन्स्ट्रक्टिंग, बट इश्यू इज दॅट द प्रमोटर should be different and he should get it from the independent authority because RERA might take an objection. But regulations मध्ये कुठे नाहीये बाइंडिंग. आणि इंजिनियर नुसतं as per the definition as per section 2 जे definition of engineer, if he is into that then he can very well sign the certificate. But as per RERA रेग्युलेशन त्यांनी जसं सीए ला बाइंड केलंय की फॉर्म 3 सीए आणि फॉर्म 5 सीए हे दोघे वेगळे असले पाहिजे, तसं इंजिनियरच्या केसमध्ये नाही. बट टू बिकॉज आय डोंट थिंक सो इट इज अलाउड बाय फॉर देम ऑल्सो, मग त्या केसमध्ये त्यांनी सेपरेटच इंजिनियर अपॉइंट केला पाहिजे. ओके. त्याच मध्ये फॉर्म 2 मध्येच एक नोट आहे, त्याच्यामध्ये नंबर 2 आणि नंबर 3. तर नंबर 2 च्या पुढे एक स्टार आहे इन ब्रॅकेट आणि नंबर 3 च्या पुढे 2 स्टार्स आहेत. म्हणजे त्याचं हे सुद्धा नाही दिलं, फुटनोट सुद्धा नाहीये कुठं त्याची. नाही, ते स्टार जे आहे ना ते पहिले त्यांनी मेन्शन्स केले माझ्या मते.
ऍक्च्युली ते काय झालं, ते थोडस ना त्यांचं नंबरिंग चुकलंय. ओके, कॉपी फ्रॉम गॅझेट आहे. हा नाही बॅलन्स फॉर्म 4 ऑल कंपोनेंट्स अर्लियरचा फॉर्म बघितला ना तर तो वरती आहे, आणि माझ्या मते बॅलन्स कॉस्ट टू बी इन्कर्ड मे व्हेरी इन डिफरंट नोट आफ्टर सिग्नेचर ऑफ प्रोमोटर. हा नोट 1 ना, नोट 1 मध्ये Note स्कोप 1, ऑफ वर्क आणि हो, yes, क्वांटिटी, नोट 2 मध्ये Quantity क्वांटिटी survey. सर्वे राईट. कॅन बी डन. मग त्याचं जे आहे बेसिकली त्यांनी ह्या ह्याच्यात इन्क्लूड केला नाही. नाही हा ते बॅलन्स बघा, फॉर्म 4 सिरियल नंबर 4 मध्ये टेबल ए मध्ये 4 मध्ये ते 2 स्टार आहेत, त्यासाठी ते एक्सप्लेनेशन. नाही 4 नाहीच आहे याच्यात, 1 2 3 आणि डायरेक्ट 5 आहे. नाही टेबल ए मध्ये सॉरी, इंजिनियर सर्टिफिकेट टेबल ए मध्ये सिरियल नंबर 4 नंबर. आता याच्यानंतर ठीक आहे, जे मी फॉर्म 3च्या टेबल एफ जो आहे ना, सिक्युअर्ड लोन्स किंवा तुम्ही रिसिप्ट किती घेणार आहेत किंवा काय नाही का, प्रोजेक्टेड हे आहेत, रिसिप्ट आहेत. तर या फॉर्म एफ ची टू बी फ्रँक नेसेसिटी आणि क्रेडिबिलिटी किती हो शकते? म्हणजे मीन्स ऑफ फायनान्स बोलतात. हा, मीन्स ऑफ फायनान्स की सपोज टू बी एवढे रिसिप्ट येतील, सपोज टू बी एवढे अनसेक्युअर्ड लेन्स असतील, तर त्याची क्रेडिबिलिटी त्या फॉर्मची आणि नेसेसिटी. डिक्लेरेशन आधी त्यांनी ड्राफ्ट वगैरे रिलीज केलेले, त्यानंतर बऱ्याच गोष्टी झाल्या, मग मला वाटतं प्रमोटर रिप्रेझेंटेशन झालं आणि त्यानंतर हे फायनल झालं. नाही, याला गोष्टीला आम्ही स्वतः महारेराकडे जाऊन सुद्धा एकतर ते पब्लिक डोमेन मध्ये नको जायला, म्हणजे जाणार तर नाहीच आहे, पण ह्याच्यात ठीक आहे नेसेसिटी असेल, पण क्रेडिबिलिटी किती आहे फॉर्मची? आता ह्याच दोन जे फिगर्स आहेत ते पूर्ण प्रमोटरवर डिपेंड्स आहेत ना, ते काय प्रमोटर जसं हे. पण त्याच्यात इश्यू काय की हे जर सर्टिफिकेट कोणी बघितलं तर तो पटकन हे 2 फिगर बघणार की हा प्रोजेक्ट होऊ शकतो. तो त्याच्या हिशोबाने त्यांनी एक आयडिया येणार, त्यासाठी त्यांनी तो इन्क्लूड केला. ओके. आणि माझं लास्टच असं एक सर्टिफिकेट आहे का की जे आता तुम्ही आपण सगळ्यांनी म्हटलं की प्रोजेक्ट कम्प्लीट कधी झाला, आफ्टर गेटिंग ओसी, त्याच्यानंतर कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी रजिस्टर केली आणि त्याचं कन्व्हिन्स डेट अपलोड केलं, तरी सुद्धा 2018चं 2A नाहीये किंवा फॉर्म कुठला तरी नाहीये म्हणून ते अजून आउट घेऊन जातात. तर आता काय हे राहिलं की म्हणजे आता लोकांनी राहायला गेले, सर्व हे घेतले, पोझिशन घेतले आणि सर्व लिगली क्लिअर झालं, तरी सुद्धा अजून महारेराने का त्याला सोडत नाही? हा, 3 वर्षापूर्वी त्यांची एक ऑर्डर पण आहे की त्यांनी टाकलेलं की फॉर्म 4 आणि ओसी असेल तर व्हॅलिडेट आणि कम्प्लिटेड मानलं जाईल, पण ते अजून ते कंप्लायन्स सुरू नाही केला त्यांनी. ते एक पॉइंट मला वाटतं डेट धरतील आणि त्या डेटला ज्या तिथे टॅब्स मध्ये असतील तेव्हा ते तिकडनं सगळं रिमूव्ह होईल. बट ऍज अ प्रमोटर तुम्ही काय करू शकता की यू जस्ट हॅव टू सबमिट अन ऍप्लिकेशन की टू रिमूव्ह फ्रॉम दॅट लिस्ट अँड इट विल बी अ व्हॅलिड कंप्लायन्स ऑन युअर पार्ट. कारण जर प्रोजेक्ट कम्प्लीट आहे, तिथे फॉर्म 4 आहे, ओसी आहे आणि तुमचं नाव जर नॅप्स प्रोजेक्ट मध्ये आहे, सो दिस इज द प्रॉपर कंप्लायन्स की त्यांना एक ईमेल आणि एक फिजिकल डॉक्युमेंट त्यांच्याकडे रायटिंग प्रमोटर लेटर हेडवर की आमचं हे कम्प्लीट झालंय, सो वी रिक्वेस्ट यू टू रिमूव्ह. सो दॅट बिकम्स अ डॉक्युमेंट प्रॉपर की आम्ही इंटिमेट केलंय. बट स्टील नाव त्यांनी बरेच प्रोजेक्ट अजून त्यांनी हे केलं नाहीये. सो कदाचित ते आता एक पर्टिक्युलर डेट, आता त्यांची नवीन वेबसाईटचं मला माहित नाही काय झालं, ती येणार होती, पण त्या हिशोबाने जेव्हा ते होणार तेव्हा ते सगळे प्रोजेक्ट तिकडनं निघून जातील आणि तेवढेच राहतील जे कंप्लाय नाही केले. बिकॉज ते व्हेरिफिकेशन, कारण आता कसं आहे की दे डोंट हॅव अ मेकॅनिझम टू व्हेरीफाय की वेदर त्या टॅब मध्ये जे डॉक्युमेंट केलं ते बरोबर आहे की बरोबर नाही. आता जर आपण बरोबर, आपल्याला काय करायचंय की जे प्रोजेक्टने खरंच कम्प्लीट झालंय त्यांनी आपण स्वतःहून आपण तिकडे इंटिमेट करा फिजिकली, म्हणजे त्या केसेस तुमच्या पहिले तिकडनं व्हेरीफाय होऊन जाते. बाकीच्यांच्या मला वाटतं पर्सनल हिअरिंग डेफिनेटली होणार. सो त्यासाठी आपल्याला वेगळं बघावं लागेल की ते SROच्या बरोबर मिळून ते करतायत का कसं होतं. ठीक आहे, थँक्यू. Aditya मधुजी पुढच्या क्वेरीज घ्या. Aditya, can I ask a question? Yes. Sir, this is Swapnil Kaulgud, BAI Real Estate Registered MahaRERA Chairman of BAI. Yes, sir. Basically, my question is the actual or estimated cost
Now it mentions that the cost has to be linked with ASR. That means where there is a ready reckoner price which is so lower than the market price, and the CA has to certify the ASR cost only. In the other cases where say in Pune or Mumbai, where ASR cost is too high, a promoter or a developer can multiply that with the ASR cost. He can withdraw all the 70% in the first certificate only. But where I'm coming from, I'm basically from Sangli. The rest of Maharashtra is struggling with the ready reckoner rates. So the market value is too high and the ASR is too low. In that case, what you would advise? Okay, so this position is not changed now. Okay. First of all, this is already changed in earlier amended Form 3, which many of them don't know. ASR is also changed in rules, but rules मध्ये काय केलं त्यांनी लँड कॉस्टची डेफिनेशन डिलीट केली आणि रेग्युलेशन्स मध्ये लँड कॉस्टचे काही एलिमेंट्स ठेवून दिले आणि प्लस ASR टाकले. पण हा फर्स्ट फॉर्म 3 चेंज नाही आहे ज्याच्यात ASR इंट्रोड्यूस केलं. ASR हे याच्या अगोदरच्या जो अमेंडेड फॉर्म 3 आहे त्याच्यातच त्यांनी सांगितलं की ASR व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायची आहे. फक्त आता काय केलं की एस्टिमेटेड आणि ऍक्च्युअल कॉस्टचे टेबल वेगळे केले. बट ह्याच्या मागचं त्यांचं काय आहे की प्रमोटरने लँड आपली त्यात इंट्रोड्यूस केली, बट तो जो प्रोजेक्टचा स्पॅन आहे तो 4 to 5 इयर्सचा मिनिमम स्पॅन असू शकतो. आणि जर लँड एवढी मोठी हेवी लँड कॉस्ट जर आत्ताच त्याला फॉर्म 3 ला लिमिट दिली, सो व्हॉट विल हॅपन ही टिल द टाइम ऑफ लँड कॉस्ट ही खूप मोठी आहे. सो तोपर्यंत पूर्ण अमाऊंट ही अलॉटीजची विड्रॉ होऊन जाईल. सो दॅट इज द रिझन त्यांनी काय केलं की 30% इज अलाउड फॉर प्रमोटर टू विड्रॉ अँड नो RERA won't ask any details regarding that. So they are restricting this cost to ASR value. But if you want to take that cost, so what someone can do, he can use that cost proportionately. म्हणजे आता ASR व्हॅल्यू पर्यंत घ्या. ASR म्हणजे आता मी ₹1,00,000 दिले आणि ASR व्हॅल्यू 5 कोटी आहे, तर मी 1,00,000 घेणार 5 कोटी पर्यंत जाईपर्यंत, मॅक्झिमम 5 crores. जर त्याच्या वरती जायचं असेल तर जसं कन्स्ट्रक्शन होईल तसं तुम्ही हे करा आणि यू कॅन जस्टिफाय द पोझिशन की आय नीड वर्किंग कॅपिटल ऑल्सो टू कन्स्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट. सो जस्टिफिकेशन कॅन बी गिव्हन बिकॉज ह्या केसमध्ये काय होतं ना की आता हे रेग्युलेशन मध्ये आहे आणि फॉर्म 3 मध्ये इंट्रोड्यूस केले. सो वी हॅव टू स्टिक टू फॉर्म 3 जो मेन्शन केला, जो नोटिफाय सांग. So if we want to take a different position, then we have to mention that की लँड कॉस्ट मध्ये असं ह्या प्रमाणे आम्ही इन्क्लूड करतो. बिकॉज बरेच काय काय जर कॉन्ट्रॅक्टरला दिलेत, आपण फ्लॅट्स अलॉट केलेत, युनिट्स अलॉट केले, तर ती कॉस्ट ते सगळ्या गोष्टी पण वेगवेगळ्या आहेत जे आपण थोडेसे चेंज करावं लागतं. पण म्हणूनच इन्फरन्स, व्हॉट एव्हर इन्फरन्स इज देअर, यू कॅन राईट इफ यू विल जस्टिफाय अँड यू कॅन विड्रॉ ऍज जसे माइलस्टोन अचीव्ह होतात त्याप्रमाणे जर लँड कॉस्ट विड्रॉ करत राहिला तर काही इश्यू येईल असं मला वाटतं. प्युअरली रिडेव्हलपमेंट स्कीम मध्ये काय असतं की त्या प्रमोटरची कॉस्ट ही झिरोच असते लँड कॉस्ट. तर पण तिथं ASR समजा पुणे किंवा मुंबईमध्ये स्कीम असेल तर त्याची खूपच कॉस्ट होऊन जाईल त्या प्रोजेक्टची कॉस्ट, आणि त्याला म्हणजे एकदा CA कडनं सर्टिफिकेट दिले की त्याचा प्रोजेक्टच थ्रू होऊन जाईल. त्याला पुढं कंप्लायन्सच करायची गरज नाहीये. परंतु रेस्ट ऑफ महाराष्ट्रामध्ये कसं होतं, जिथं ऍक्च्युअल रेट ₹1,000 स्क्वेअर फूट मार्केट रेट असतो तिथं ₹200 ASR कॉस्ट असते. ती जर ASR कॉस्ट ₹200 पकडली तर त्या केसमध्ये तो म्हणजे कायम लॉस मध्ये, तो म्हणजे फिजिबलच दिसत नाहीये या प्रोजेक्टला. असंच दिसत राहणार आहे 5 नंबरच्या टेबलमध्ये किंवा टेबल F नुसार. हा, पण आता कसं आहे, एस्टिमेटेड जरी रिडेव्हलपमेंटची लँड कॉस्ट नसली तरी तो ASR व्हॅल्यू नुसार एस्टिमेटेड कॉस्ट घेईल आणि त्याने ऍक्च्युअल कॉस्ट ऍक्च्युअली ती तेवढी घेतली नाही पाहिजे जर ASR डिरेक्टली तो घेत असेल. कारण कसं आहे की त्याला कन्स्ट्रक्शन, त्याला रिडेव्हलपमेंट मध्ये पण ही डोंट गेट द एंटायर CC ऑफ सेल ऍट वन्स. जसं त्याचं हे होतं रिडेव्हलपमेंट तशा स्टेजमध्ये त्याला CC मिळते. So he should include the actual cost proportionately in the CA certificate. But आता जी पोझिशन आहे त्यांचं इंटरप्रिटेशन आणि त्यानुसार सगळे आपले स्टँड घेऊन त्याच्यात
ASR nahi hai, and we don't have any clarification from MahaRERA. But according to this, त्यांचं हेच होतं की 30% we have given him to withdraw, and he should not withdraw the entire cost from the project right in the beginning. That is the reason they have restricted this to the ASR. But जसं redevelopment किंवा ह्याच्यात proportionately तुम्ही जसं माइलस्टोन आहे त्या हिशोबाने जर कॉस्ट विड्रॉ करत झाला तर मला काय वाटत नाही की इश्यू आहे. थँक्यू आदित्य. हॅलो. येस, मी शरद खराडे बोलतोय सांगलीवरून. स्वप्नीलजी जे आता विचारलं की रिडेव्हलपमेंट कॉस्ट याच्यामध्ये प्रोजेक्टमध्ये लँड कॉस्ट 0 असते, पण तसं नाही आहे. जे टेनेंट्स असतात ते टेनेंटची कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आणि त्यांचं जे काही त्यांचं पुढच्या फ्युचरमध्ये जे देणं आहे, इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ लँड कॉस्ट ऑफ दॅट रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट. एम आय राईट? येस, दॅट इज कन्सिडर्ड, बट ही इज टेलिंग मी की त्याच्या व्यतिरिक्त पण त्यांना लँड कॉस्ट मिळते, कारण ते तर एलिमेंट आहेच. कारण त्यांनी टेम्पररी अकोमोडेशन सगळ्या गोष्टीचे घेऊ शकतो, पण त्याच्या व्यतिरिक्त पण लँड कॉस्ट आपल्या घेऊ शकतो, हे त्यांचं असं म्हणणं. हो, पण लँड कॉस्ट 0 म्हणता येणार नाही एवढंच. नाही, 0 नाहीच आहे. लँड कॉस्ट, मी माझी लँड असो, माझी स्वतःची जरी लँड असो आणि मी त्याला बांधतोय, तर मी ती शेवटी विकू शकत नाही फ्युचरमध्ये. तो म्हणजे माझा पैसाच लावतो इन काइंड. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट लँड कॉस्ट ही माझी इन्व्हेस्टमेंटच झाली. बरोबर. थँक्यू. Members who participants who want to ask questions, raise their hands using the facility in the app. आणि ते भोईतेचा प्रश्न विचारला तुम्ही, ते पर्सनल मध्ये आलंय. ओके, मी तुम्हाला चॅट व्हॉट्सअप केलं, ते काय? ओके, सॉरी, आय विल चेक. पर्सनल मध्ये मला एक क्वेश्चन आलेत. फॉर्म 3 न्यू फॉर्मॅट, टेबल A and टेबल B, value of ASR to be mentioned. That means agreement value whichever ASR चं मी already I have given the answer. Indirect taxes are to be excluded in the cost of the project, but now under new scheme, I have already mentioned that ITC is not allowed, so it becomes a cost of construction, and very well you can take it, because I'm not, me 5% वेगळे भरतोय आणि ITC मला allowance नाहीये. So all the amounts is being paid by the cash ledger. I'm not utilizing any credit. So ultimately 18% on cement or 28% steel वगैरे सगळं ते आपलं कॉस्टच बनणार. In case the flat is booked and amount is received in RERA account shown in form 3 properly, later flat cancelled and amount repaid, shall we add the amount repaid under cost of the project? Later flat cancelled and amount repaid, shall we add the amount repaid under the cost of the project? But you have collected the amount, and at that time what you have utilized it. So now you have refunded, and RERA has clarified in 2017 circular also that interest is allowed to be included, interest on such compensation, and flat amount refunded to the extent of 70% can be allowed. So that is very important in clarification. But again, I will say that in MahaRERA judgment also they have taken a different stand, that interest on compensation is not to be borne by the promoter from RERA account. He should not form part of project cost, and he has to borne it from his own sources. So that was one stand taken. So ultimately we have to see, it was just a clarification circular. Ultimately we have to see what is the judgment or what is the rule say. So whatever position is there, you can clarify it in your notes. In form 5 new format, if developer is depositing 100% in RERA including GST, shall we mention the same as amount received from? No, you have to exclude it, because amount received from only refers to the unit consideration. That's it. Whether estimated project cost can be changed, how many times in project types? You can change it, but there are options: typographical error or because of any authority. So that explanation they will ask, and they have the record how many times you have changed. So
it requires a sufficient explanation. Abhi DC rules hai, FSI 4 ho gaya, then there is a change in the estimated cost, then it is acceptable. But additional floor sanction ho gaye, agar aapne proposed mein insert kiya hai or additional ho gaye, then it is accepted. So here you should have a sufficient reason to change it. There is no limitation how many times I can change. Where we have to mention designated bank account details from the start of bank account, opening balance will always be 0, right? Yes, will be 0. But developer actual cost alag se spend karta hai pehle different account se. So that account also needs to be taken into consideration for actual cost. I think and here question is why annexure E and F are inserted in revised form 3. What? Why? I have said Annexure, why annexure annexure F E and F are inserted in revised form 3. Means of finance, na? Sale mein, Okay, so that don't have explanation because these forms were available as draft and it was made available to all the SROs. And after that, it was finalized, I think so. If I'm right, yes, sir? yes. So yes. if any objection is there, the promoters are the right authorities to object or take whatever their issues are there with the developers and with the MahaRERA authority. But right now, suggestion objection मांगे थे 2-3 बार हो गया, लेकिन still now the position remains unchanged. ठीक है. तुम्ही काहीतरी बोलत होते साहेब. बाकीचे क्वेश्चन्स आहेत ना ते आजच्या ते अमेंडमेंट ऑफ फॉर्म्स आहे ना त्याच्याशी रिगार्डिंग नाहीये, ते जनरल क्वेरीज आहेत तुम्ही पाठवलेले मधुजी, मग ते राहू देत. आता जर फ्रेश कोणाला असेल चॅट बॉक्स nobody is asking any questions. ओके, रेस हँड्स. मी एक थोडासा पार्ट राहिलाय तो घेऊन टाकतो आणि हो येस ऑफकोर्स. Okay. So this is the remaining. These are not relating to form, but certain circulars I just want to highlight. That is the reason. Now, important change and not change right from the beginning. It was the position, but there were different clarification and confusion created by the authoritical circulars. So we need to see what is the position. In the statute RERA Act, whether the certificate needs to be submitted to bank, yes, it has to be submitted. As per MahaRERA rules, yes, it is to be submitted. An FAQ was there. Yes, it mentioned that you have to submit original to be written and copies to be submitted. Circular number 3, no. It changed the position that no, only self-declaration to be submitted. They gave a format. But now with revised circular 39, the earlier circular is superseded. And now it is in line with the act that yes, submit to the bank at the time of every withdrawal and copies online to the MahaRERA. All the certificates, the bank, if bank is not asking, ask the bank manager that do you have such mechanism to collect the certificates? If not, you have to just give in from your part that you have conveyed the thing, but they don't have mechanism. So take that in writing or take certain communication at your end so that you will be safe, because as per the statute, it is required to be submitted. That's it. These are the different circulars. We have current circulars, disclosure of sold book inventory. Yes, this should match with the form 3, which we mentioned, sold and unsold inventory. So this should very well, they have given a format. So promoters should see to it that this always matches with the form 3. And he has to upload it as and when there is sale. Till now, they have not given any particular dates. Yes, it is included in QPR, so by automatically it will apply to that also. Committee for capacity building, so एक certifications के लिए था, but वो अभी तक 1 year report आया नहीं है. Guideline for determining seniority of complaint. Yes, there is now if someone files complaint, there is a seniority basis. So on that basis, only complaints will be taken up for hearing. There is a new conciliation process which many are not aware. So please take the benefit of this conciliation process. There are no amendments also in that particular conciliation process. And it is to be referred to the conciliation for 60 days. They have 60. Overall, there is a 90-day period
to, if there is an extension, and within 90 days you have to wrap up with the conciliation. So if there is any cancellation, there is a new procedure, and that is a separate circular is being issued. Yes, declaration about commencement certificate. At time of every registration, you have to upload this declaration. This is very important. Declaration एक proper format दिया है कि कितने habitable floors का approval है, कितने floors उसमें से CC है, कौन से authority ने CC दिया है या approval दिया है, that needs to be mentioned in this certificate. And whenever you receive CC, you have to upload this declaration. We committed to review model agreement, 30 days given, but still no report or no as such model agreement is been released. Hearing of complaint as per seniority, new guidelines have been issued for hearing of complaint filed during the authority and convenience document. Yes, whenever a complaint is filed, a convenience document needs to be uploaded at least before 1 week of the final hearing, and otherwise directly an adjournment of 30 days will be given. So convenience document is nothing but the relevant pages, not more than 20 pages, relevant pages of the complaint or the response, whatever it is. Real estate agent registration and renewal is there. They have a separate circular that criminal charges or whatever case is there, they have to disclose. An additional business document, place of business document needs to be uploaded now. Verification regarding formats for consent. Yes, this is very important for promoters. Section 6(7) requires 51% approval from allottees. They have given a clarification that वो जो ऊपर लिखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट का है, क्या डेट ऑफ एक्सटेंशन है, क्या नंबर है महारेरा, वो एवरी पेज पे रिपीट होना चाहिए. अगर मेरे पास 500 यूनिट है, मेरा 100 पेजेस पे वो जा रहा है, तो 100 पेजेस पे वो रिपीट होना चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा कि फर्स्ट पेज पे ही मैंने लिखा प्रोजेक्ट नंबर, डेट ऑफ एक्सटेंशन और बाद में सिर्फ साइन लेते गए. नो, फॉर एवरी पेज that needs to be mentioned, otherwise it will be rejected. These are the latest case happening. Please take precautions. Procedure for transferring. Yes, this is very important. This is revised. This is completely, totally new procedure. अगर सिर्फ constitution change है in promoters entities without affecting rights and liabilities of the parties, then there is no required for separate approval. But if there is any case of amalgamation, merger, or such other cases such as सरफेसी एक्ट का अगर उसमें किसी क्रेडिटर ने एनफोर्स किया है, तो then there is a different permission you have to obtain and you have to comply with. There are 3 annexures, annexure A, B, and C, that needs to be complied. We have to submit various documents by the incoming promoter also, and then you will have an proper approval. Then you can make the corresponding changes on the MahaRERA website. Quarterly update for projects, registered projects. Quarterly you have to update. There is a date. Also, they have given the date, but it is still not no penalties or notices are sent. But please comply because it is still in force and it is an order, so not a circular. So you have to comply with it. Otherwise, penalty may extend to 5%. Report from SERSAI. This needs to be uploaded. Even if you don't have any encumbrance, then also download from the website of SERSAI. No, यहाँ पे आने दो, no report form, वो upload कर दो, वो भी चाहिए. Otherwise, it will be rejected. Registration also, and also the extension. Earlier, it was only required for promoter also, and allottees ने अगर कोई loan लिया, तो उसका भी SERSAI देना पड़ता. बट वो तुरंत उन्होंने रेक्टिफाई किया. ना ओनली प्रमोटर, जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस या उसका जो इनकम्बरेंस है, दैट ओनली नीड्स टू बी मेंशन्ड. एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड. यस, वेरी वेल. योर कंप्लायंस डजंट एंड आफ्टर ओसी. Till the time you obtain a conveyance deed, you have to quarterly submit to RERA. That is been mentioned here in this particular thing, that you have to upload it कि क्या status चल रहा है conveyance का. Garage and parking space, you all know that open parking is free of FSI. Covered parking, if allotted and sold, needs to be properly marked. That is the mention in this particular certificate. All the projects got the registration extended by 6 months. Promoter extension due to COVID. Yeah,
So there is a Randhir sir, there is a SOP for deletion for projects on the list of labs projects. This SOP is very important, but till now at the end from MahaRERA authority they haven't complied it. देखिए suo moto कैसे निकालने वाले हैं अगर form 4 और OC है. So we need to comply. We need to apply to MahaRERA. They are provided with the Excel permit to all SROs. Yeah. Submission of Form 5 is extended till 31st December. Extension of project registration by 6 months. So Form 5 का extension दिया था. Again, it is a submission extension, not signing extension. So according to me, they don't have the power because as per the act, it is 6 months. So that needs to be kept in mind. Now the date is over also. Extension of project registration by 6 months. So this is again a extension they had given. Registration of sale component of redevelopment and SRA. Yes. Now, whenever you will register redevelopment and SRA projects, उसमें component होगा, तो उसका NOC of society, NOC of the tenants or whatever it is, जो भी authority उसका NOC and other such approvals needs to be uploaded in the tabs given on the MahaRERA website. This is the latest, 29 December. You have to submit all the forms to the bank for withdrawals. And finally, new forms are available in public domain. They have given a separate tab to download. I have given a link also to download the forms. And these forms will be available in the public domain. Except for Form 3, all the forms will be available for display in public domain. That's it. I've completed the entire. Thank you, sir. Thank you, sir. Here, one करू का? Anybody want to ask some question? Can raise their hands. Marathon, nobody is there. Deshmukh sir, आहेत का? Yes. Concluding remark आहे ना conclude सरांचा. Swapnil sir. Yes, sir. Then after Sachin Deshmukh. स्वप्नील साहेब तुमचं हे नाही करत का तुम्ही? ठीक आहे, चालेल. मधुजी, स्वप्नील सर रिमार्क देतील आणि नंतर देशमुख सर वोट स्टार्ट व्हिडिओ त्यांच्याकडे मी त्यांचा व्हिडिओ ऑन करायला सांगत होतो. एक क्वेश्चन चॅट मध्ये साहेब आदित्य साहेब. टेबल सी. In table C, whether sold inventory details also include book. Yes, they have given in the top the letter of allotment of agreement or sale. Whatever it is, you have to mention. So wherever there is letter of allotment, you have to mention those details. And it is a confirmed booking. Then yes, you have to mention those details in the sold inventory. Please go ahead. Yes. Thank you, Madhuji. Aditya जे काही एक्सप्लेनेशन ऑल फॉर्म्स बद्दल केलं ते अत्यंत सोप्या आणि सुटसुटीत भाषेत सगळ्यांना आम्हाला कळेल अशा भाषेत सांगितलं, त्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. मी माझे चेअरमन स्टेट चेअरमन रणधीर भोईटेजी यांचं पण थँक्यू करतो, कारण की त्यांनी मला ऑपॉर्च्युनिटी दिली या फोरमवरती इंटरॅक्शन करण्याची, प्रश्न विचारण्याची. आणि सगळ्या माझ्या बिल्डर मित्रांना माझं एवढंच सांगणं आहे की ॲज अ बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया SRO म्हणून आपण जे रजिस्ट्रेशन घेतलेलं आहे, तर त्यामुळं याच्यामध्ये घाबरून जाण्याचं काहीच कारण नाही आहे. अत्यंत सोप्या आणि सुटसुटीत पद्धतीने आपल्यासारख्या जे काही ज्येष्ठ आणि त्याच्यातले जाणकार लोक आहात त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेऊन वेळोवेळी आम्ही सर्व बिल्डर मित्रांनी जे काही कंप्लायन्सेस आहेत ते वेळोवेळी पूर्ण करण्याचा 100% प्रयत्न करावा. आणि जी पूर्वीपासून जे या व्यवसायात आहेत त्यांनी तर अजिबातच रेरा आला, रेग्युलेटर आला असा बाऊ करण्याचं पण काही कारण नाही आहे. फक्त हे कंप्लायन्सेस मोर सुटेबल आणि इंजिनियर लेवलवर वेगळा, चार्टर्ड अकाउंटंट लेवलवर वेगळा आणि स्टॅच्युटरी ऑडिटर वरती वेगळा, याचं फक्त बायफर्केशन रेरानं केलेलं आहे. आणि त्यामुळं आपण समजा जर का आपल्याकडे रेकॉर्ड अप टू डेट ठेवलं आणि आपल्या
कस्टमरला सॅटिस्फाय केलं तर ऍट द एंड ऑफ द डे आपल्याला काहीही प्रॉब्लेम होणार नाही. इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन अवर युनिटी ऑफ द बिल्डर्स आणि आपलीच जी काही आहे ती इन टोटॅलिटी बघितलं तर ह्याच्यामुळं खूप फायदा आपल्याला होणार आहे ऍज अ इंडस्ट्री. तर वन्स अगेन आय थँक मिस्टर आदित्य जांटेजी. तुम्ही आम्हाला वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन कराल हीच अपेक्षा. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी. देशमुख साहेब स्वतःला अनम्यूट करा. Good evening. It gives me immense pleasure to hold an opportunity to thank on the BAI Builders Association of India, Maharashtra State. I would like to mention it was a very interactive and fruitful session to all. I would like to thank our esteemed guest, Honorable Speaker Shri Aditya Jante sir, Treasurer RERA Practitioners Welfare Association. I also like to thank State Chairman Randhir Bhoite sir for arranging this webinar. I would like to thank Swapnil Kaulgud sir, MahaRERA Committee, BAI Maharashtra. I thank Sanjay Desale sir, Chairman Taxation Committee, BAI Maharashtra. I would like to thank Mr. Dilip Shinde, Secretary BAI Maharashtra, Mohinder Rajwani sir, Sanjay Sangvi sir, and all the esteemed our members, office bearers, chairmen of all the committees who made this webinar successful. I also thank all the members of different centers and those who participated in this webinar and given their wise inputs to all of us. Thank you. Thank one and for all. Thanks. Thank you. थँक्यू आदित्य सर. थँक्यू. Thank you. Thank you. Thank you. I'm unmuting everybody. मी आता या Unmute themselves. एक थोडस मी यांना हे करतोय आदित्य सरांना की आपण नेक्स्ट इयर साठी आपण महारेराच्या ऑनररी कन्सल्टन्सी घ्यावी असे त्यांना मी ऑफिशियल नंतर हे करू आपण. तर त्याचाही त्यांनी स्वीकार करावा म्हणजे अर्थात ऑफिशियली सगळं झाल्यानंतर. आणि जे की पब्लिक इंटरेस्ट मध्ये ज्या गोष्टी आहेत तर ते कन्सल्टन्सी म्हणून आणि जे प्रायव्हेट कन्सल्टी असेल प्रायव्हेट कन्सल्टी टाईप असेल. ओके. थँक्यू सर. थँक्यू. Thank you. Thank you very much. Thank you. Aditya sir, thank you. Thank you. Thank you, Sanjay. ओके. Thank you, sir. Thank you. End करतो साहेब बोलतो साहेब. Oh, येस येस येस. Madhu, I want to announce Western Zone meeting on 26th of February. No, but not money. Secretary is organizing Western Zone meeting in Mumbai. I request everyone to come and join us for this Western Zone meeting. Yes. 26th. 26th of February. ओके.